Thank you for waiting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye. I have text 28, chapter 17. Is that all right? Hare Krishna. Yes, it's 18:7. Huh? 18. 18:7. God. You know how this happens so many times in my check my bookmarks. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyabari Paschacha Desa Tarane. Apali Tanadrita Cha Bavad Loka Palakai Shori Bhute Ta Loke Hum Yagyarte Grasam Oshadi. My dear king, not only are grains and herbs being used by non-devotees, but as far as I'm concerned, I'm not being properly maintained. Indeed, I'm being neglected by kings who are not punishing those rascals who've turned into thieves by using grains for sense gratification. Consequently, I've hidden all these seeds which were meant for the performance of sacrifice. Песнь 4, глава 18, текст 7. Дорогой царь, мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности, больше не наказывают этих негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. That which happened during the time of Prithu Maharaj and his father, King Venu, is also happening at the present moment. A huge arrangement exists for the production of large-scale industrial and agricultural products. But all these products are meant for sense gratification. Therefore, despite such productive capacities, there's a scarcity because the world population is full of thieves. The world word Chori Bhute indicates that the population is turned into thievery. According to Vedic understanding, men are transformed into thieves when they plan economic development for sense gratification. It is also explained in Bhagavad Gita that if one eats food grains without offering them to the Supreme Personality of Godhead, Yagya, he is a thief and liable to be punished. According to spiritual communism, all properties on the surface of the globe belong to the Supreme Personality of Godhead. The population has a right to use goods only after offering them to the Supreme Personality of Godhead. This is the process of accepting prasad. Unless one eats prasad, he is certainly a thief. It is a duty of the governors and kings to punish such thieves and maintain the world nicely. This is not done, grains will no longer be produced and people will simply starve. Indeed,
not only will people be obliged to eat less, but they will kill one another and eat each other's flesh. They are already killing animals for flesh. So when there will no longer be grains, vegetables, and fruits, they will kill their own sons and fathers to eat their flesh. Prediction of Kali Yuga. То, что происходило во времена Махараджи Притху и его отца царя Вены, можно наблюдать и в наши дни. Люди создали огромные промышленные сельскохозяйственные комплексы, которые производят огромное количество товаров и продуктов питания. Но все это предназначено только для того, чтобы люди могли удовлетворять свои чувства. Поэтому, несмотря на гигантские производственные мощности, в мире постоянно ощущается недостаток продовольствия. Причина этого в том, что весь мир наводнен ворами. Слово «чари-буты» означает, что живущие на земле люди превратились в воров и грабителей. Согласно ведам, человек становится вором, когда начинает стремиться к материальному благополучию для того, чтобы удовлетворить свои чувства. В Бхагават-гите также говорится, что тот, кто принимает пищу, не предложив ее верховной личности боги Яги, никто иной, как вор, и подлежит наказанию. Согласно принципам духовного коммунизма, все на земле принадлежит Всевышнему, и люди имеют право пользоваться этим богатством только после того, как принесут их в жертву верховной личности Бога. Все предложенное Господу становится просадом. Тот, кто не предлагает свою пищу Господу, несомненно является вором. Правители и цари обязаны наказывать таких воров и тем самым поддерживать в обществе мир и порядок. В противном случае земля перестанет производить зерно, и люди попросту начнут голодать. Более того, им придется не только ограничивать себя в еде, но они будут вынуждены убивать друг друга и питаться человеческим мясом. Уже сейчас они убивают животных, чтобы есть их плоть. Но в будущем, когда на земле не останется ни зерна, ни овощей, ни фруктов, люди будут убивать своих сыновей и отцов и питаться их мясом, чтобы не умереть с голоду. Nunam ta viruda Krishna China viruda China Mai Kalena Bhuyasa Tatra Yogena Dristena Bhavan Adatum Arati. Due to being stocked for a very long time, all the grain seeds within me have certainly deteriorated. Therefore, you should immediately arrange to take these seeds out by the standard process, which is recommended by the acharyas in the Shastras. Пролежав столько времени под землей, спрятанные мной семена злаков, несомненно, испортились, поэтому ты должен как можно быстрее извлечь их из моих недр, воспользовавшись методом, который рекомендуют ачарьи и шастры. Purport by Prabhupada. When there is a scarcity of grain, the government should follow the methods prescribed in the Shastra and approved by the acharyas. Thus, there will be a sufficient production of grains, and food scarcity and famine can be checked. Bhagavad Gita recommends that we perform yajna sacrifices. By the performance of yajna, sufficient clouds gather in the sky, and when there is sufficient cloud, there is also sufficient rain. In this way, agricultural matters are taken care of. When there is sufficient grain production, the general populace eats the grains, and animals like cows, goats, and other animals eat the grains and grasses also. According to the arrangement, human beings should perform the sacrifices recommended in the Shastras, and if they do so, there will be no longer be food scarcity. In Kali Yuga, the only sacrifice recommended is Sankirtan Yajna. Комментарий Прабхупады. В случае недостатка зерна правительство обязано принять меры, рекомендованные шастрами и одобренные ачарьями.
Это приведет к увеличению урожая зерновых и предотвратит голод. Бхагавад-гита рекомендует людям совершать яги и жертвоприношения. Благодаря яге в небе собирается достаточно туч, которые поливают землю обильными дождями. Это решает практически все проблемы сельского хозяйства. Когда в государстве достаточно зерна, то все люди сыты, а домашние животные, такие как коровы, козы и другие, питаются травой и излишками зерна. Таким образом, совершая предписанные в шастрах жертвоприношения, люди никогда не будут испытывать недостатка в пище. Единственное жертвоприношение, рекомендованное для Кали-юги, это санкиртана ягия. So there's history. The devotees went with Prabhupada to Hyderabad. Есть история, преданные были в... Where it was? Hyderabad? Hyderabad. Hyderabad. So it hadn't rained there for a long time. For a long time it didn't rain there. Не было вовремя дождя. But the devotees went, they were having big kirtan and it started raining. И когда преданные вышли на киртан, начался дождь. But I remember they didn't go there to make it rain. They went there for preaching. Но я помню, что они не пошли туда с целью, чтобы вызвать дождь. Они пошли с целью проповедовать. So I remember one day in Vrindavan, we went for a morning walk. Я помню, во Вриндаване у нас была утренняя прогулка. And at that time, you know, on the road out there was just forest and there wasn't other things. И в то время там везде росли только, везде был лес вокруг. And Prabhupada looked and he said, just see, everything is all brown. It's not raining enough. И Прабхупад на меня посмотрел и сказал, везде, посмотри, все коричневое, нет достаточно дождя. He said, they don't chant enough. И он сказал, они недостаточно много воспевают. So devotees said, oh, if we chant, it will rain. И преданные сказали, о, если мы будем воспевать, то сразу пойдет дождь. And Prabhupada said, yes. И Прабхупад сказал, да. But he said, don't chant for rain. Он сказал, не воспевайте для дождя. He said, chant for Krishna's pleasure, then it will rain. Воспевайте для Кришны, и тогда пойдет дождь. So that's the idea. If we're chanting for material pleasure, it might not work. В этом идея, что если мы воспеваем для каких-то удовольствий материальных, это не сработает. If you chant for Krishna's pleasure, everything will be nice. Но воспевая для удовольствия и удовлетворения Кришны, все будет хорошо. Okay. In this verse,
There are two significant words, yogena, by the approved method, and drishtena, is exemplified by the former acharya. One is mistaken if he thinks that by applying modern machines like tractors, grains can be produced. If one goes to a desert and uses a tractor, there's still no possibility of producing grain. We may adopt various means, but it is essential to know that the planet Earth will stop producing grains if sacrifices are not performed. The Earth is already explained that because non-devotees are enjoying the production of foods, she has reserved food seeds for the performance of sacrifice. Now, of course, atheists will not believe in this spiritual method to produce grains. But whether they believe it or not, the fact remains that we are not independent to produce grain by mechanical means. As far as the approved method is concerned, it is enjoined in the Shastra that intelligent men in this age will take to the Sankirtan movement, and by doing so, they shall worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, whose bodily complexion is golden and who is always accompanied by his confidential devotees to preach this Krishna conscious movement all over the world. В этом стихе особого внимания заслуживают слова Югена. В соответствии с предписанными методом. И Дриштена, как указывает ачарьи прошлого. Тот, кто думает, будто злаки вырастают благодаря использованию на полях современной техники, например, тракторов, глубоко заблуждается. Если он отправится со своим трактором в пустыню и спашет ее, там все равно ничего не вырастет. Каким бы ухищрением ни прибегали люди, им не следует забывать о том, что если они не будут совершать жертвоприношения, земля перестанет давать урожай. Как объяснила сама земля, поскольку произведенными ею продуктами питания стали наслаждаться непреданные, она начала скрывать семена сельскохозяйственных культур, чтобы сохранить их для жертвоприношений. Разумеется, мы не рассчитываем на то, что атеисты поверят в описанный выше духовный метод выращивания зерновых. Однако верят они или нет, факт остается фактом. Чтобы производить зерно, недостаточно одних сельскохозяйственных машин. Что же касается предписанного метода, то шастры утверждают, что в этот век все разумные люди, присоединившись к движению Санкиртаны, будут поклоняться Верховной Личности Бога, Господа Чайтани, кожа которого золотистого цвета и которого повсюду сопровождают ближайшие сподвижники, помогающие ему проповедовать сознание Кришны по всему миру. In present condition, the world can only be saved by introducing the Sankirtan. This Krishna conscious movement, as we have learned from the previous verse, one who is not in Krishna consciousness is considered a thief. Even though he may be materially very advanced, a thief cannot be placed in a comfortable position. A thief is a thief, and he is punishable because people are without Krishna consciousness. They have become thieves, and consequently they are being punished by the laws of material nature. No one can check this, not even by introducing so many relief funds and humanitarian institutions. Unless the people of the world take to Krishna consciousness, there will be scarcity of food and much suffering. В нынешних условиях только движение сознания Кришны, движение Санкиртаны способно спасти человечество от гибели. Как было сказано в предыдущем стихе, человека, не обладающего сознанием Кришны, следует считать вором. Такого бы уровня материального благосостояния он не достиг, ему не удастся долго наслаждаться. Вор есть спор, и ему не миновать расклады. Лишенные сознания Кришны люди встали на путь воровства, поэтому законы материальной природы безжалостно наказывают их. Никакие благотворительные фонды и организации не облегчат их положение. Пока люди не примут сознание Кришны, они будут обречены на голод и нескончаемые страдания.
Vatsam kalpaya me vira yena ham vatsala tava dokshe shira mayam kamam anurupam cha dohanam dagdaram cha mahabaho bhutanam bhuta bhavana anam ipshitam urjasvad Bhagavan vanchate yadi. O great hero, protector of living entities, if you desire to relieve the living entities by supplying them with sufficient grain, and if you desire to nourish them by taking milk from me, you should make arrangements to bring a calf suitable for this purpose and put a pot in which the milk can be kept, as well as a milkman to do the work. Since I will be very much affectionate towards my calf, your desire to take milk from me will be fulfilled. It's quite far out. О великий герой, защитник всех живых существ, если ты действительно хочешь облегчить участь своих подданных, обеспечив их достаточным количеством зерна, если хочешь напоить их моим молоком, вели привести сюда теленка, найди подходящий подойник и опытного дояра. Как только любовь к этому теленку проснется в моем сердце, ты сможешь получить от меня столько молока, сколько пожелаешь. Purport. These are nice instructions for milking a cow. The cow must first have a calf, so that out of affection for the calf, she will voluntarily give milk, sufficient milk. There must also be an expert milkman and suitable pot to which keep the milk. Just as the cow cannot deliver sufficient milk without being affectionate to her calf, the earth cannot produce sufficient necessities without feeling affection for those who are Krishna conscious. Even though the earth's being in the shape of a cow may be taken figuratively, the meaning herein is very explicit. Just as a calf can deliver milk from a cow, all living entities, including animals, birds, bees, reptiles, and aquatics, can receive their respective foods from the planet Earth, provided that human beings are not asat or adrita vrat, as we have previously discussed. When human society becomes asat or ungodly, or devoid of Krishna consciousness, the world suffers. If human beings are well behaved, animals will also receive sufficient food and be happy. The ungodly human being, ignorant of his duty to give protection and food to the animals, kills them to compensate for the insufficient production of grains. Thus, no one is satisfied, and that is the cause of the present condition in today's world. Здесь дано объяснение того, как следует доить коров. Прежде всего, у коровы должен появиться теленок, и тогда из любви к теленку она сама добровольно будет давать достаточно молока. Кроме того, для этого необходим опытный дояр и подходящий подойник. Как корова не может давать молоко, если у нее нет теленка, которого она любит, так и земля, которая осталась без людей, обладающих сознанием Кришны, не способна произвести необходимое количество продуктов питания, так как ей не на кого обратить свою любовь. Даже если превращение земли в корову считать аллегорией, такое сравнение очень точно раскрывает существо дела. Как теленок питается молоком коровы, так и все живые существа, включая зверей, птиц, насекомых, пресмыкающихся и рыб, могут получить все необходимое от матери земли, при условии, что среди людей не будет адритха врата или асад, о чем уже говорилось выше. Когда люди становятся асад или богоненавистниками, лишенными сознания Кришны, из-за них страдает весь мир. Если же люди ведут себя достойно, животные также не страдают от недостатка пищи и живут счастливо. Безбожники, забывшие о том, что долг человека оберегать животных и заботиться об их пропитании, вместо этого убивают их, чтобы как-то восполнить недостаток зерна.
В результате на Земле не осталось счастливых людей, и весь мир находится в плачевном состоянии. Samam chakuru mam rajan deva rastam yatapaya apartavapi badram te upavarteta me vibo. Excuse me, I just lost the place. My dear king, may I inform you that you have to make the entire surface of the globe level. That will help me, even when the rainy season is ceased. Rainfall comes by the mercy of King Indra. Rainfall will remain on the surface of the globe, always keeping the earth moistened. And thus it will be auspicious for all kinds of production. Дорогой царь, тебе надлежит также разровнять всю поверхность земного шара. Это поможет мне удержать влагу, даже когда сезон дождей кончится. Дожди идут по милости царя Индры. И если поверхность земного шара будет гладкой, почва сможет сохранить дождевую влагу. Таким образом будут созданы благоприятные условия для произрастания всевозможных злаков и овощей. King Indra of the heavenly planet is in charge of throwing thunderbolts and giving rainfall. Generally, thunderbolts are thrown on the tops of hills in order to break them to pieces. As these pieces are spread asunder in due course of time, the surface of the earth gradually becomes flat for agriculture. Level land is especially conducive for the production of grain. Thus, the planet Earth requested Prithu to level the surface of the earth, breaking up the huge land and mountain, breaking up the high land and mountain. Индра, царь райских планет, посылает на Землю дожди и мечет в нее молнии. Обычно молнии ударяют о вершины гор, чтобы разбить их на мелкие осколки. Эти осколки постепенно распределяются вокруг, и таким образом появляются новые участки, пригодные для земледелия. Злаки лучше всего растут на равнинах, поэтому планета Земля обратилась к Махараджи Притху с просьбой разровнять ее поверхность, разрушив холмы и горы. Tat priyam hitam vakyam bhuva adaya bhupati vatsam kritva manum panab aduhat sakalo shadi. After hearing the auspicious and pleasing words of the planet Earth, the king accepted them, and he transformed Swayambhuva Manu into a calf and milked all the herbs and grains from the earth in the form of a cow, keeping them in his cupped hands. Выслушав мудрые и учтивые речи земли, царь во всем согласился с ней. Затем, обратив теленка Сваямбхуву Ману, он выдаил из земли, принявший облик коровы, все травы и злаки и собрал их в пригорошни. Tatapare sarvatra saram adatate buddha tatonye cha yatakamam daduhu prithu bhavitam. Others who were as intelligent as King Prithu also took the essence out of the earthly planet
Indeed, everyone took this opportunity to follow the footsteps of King Prithu and get whatever he desired from the Earth planet. Те, кто не уступал Махараджи Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от земли все, что хотел. The planet Earth is also called Vasundhara. The word Vasu means well, and Dara means one who holds. All creatures within the earth fulfill the necessities required for human beings, and all living beings can be taken out of the earth. All living entities can be taken out of the earth by proper means, as suggested by the planet Earth. And accepted and suggested by the planet Earth and accepted and initiated by King Prithu. Whatever is taken from the earth, whether it be mines from the surface of the globe or from the atmosphere, should always be considered the property of the Supreme Personality of Godhead and should be used for yajna. Lord Vishnu, as soon as the process of yajna is stopped, the earth will withhold all production, vegetables, trees, plants, fruits, flowers, even agricultural products and minerals. As confirmed in Bhagavad Gita, the process of yajna was instituted from the beginning of creation. By the regular performance of yajna, the equal distribution of wealth, and the restriction of sense gratification, the entire world will be made peaceful and prosperous. As already mentioned, in this age of Kali, the simple performance of Sankirtan Yajna, the holding of festivals, is initiated by the International Society for Krishna Consciousness. Should be intelligent men, should be introduced in every town and village. Землю иногда называют Васунтхара. Васу значит богатство, дара – несущее. Все, что находится на поверхности и недрах земли, создано для того, чтобы удовлетворять потребности человека. И все это может извлечь из земли с помощью соответствующих методов. Согласно утверждению земли, с которым согласился и на основании которого действовал царь Притху, любые ее дары, добытые из недр, взятые с поверхности или извлеченные из атмосферы, должны считаться собственностью Верховной Личности Бога и использоваться для удовлетворения яги Господа Вишну. Как только люди перестают совершать жертвоприношения, земля прекращает приносить им свои дары – цветы, овощи, плоды, другие сельскохозяйственные продукты, травы, деревья и минералы. Согласно Бхагавадгите, практика жертвоприношений была введена на заре творения. Регулярно совершая жертвоприношения, справедливо распределяя богатство и ограничивая себя в чувственных наслаждениях, люди обретут мир и благодействие. Как уже было сказано, в век Кали жители каждого города и деревни должны совершать санкиртана яги, устраивая фестивали, как это делают сейчас члены Международного общества сознания Кришны. Intelligent men should encourage the performance of Sankirtan Yajna by their personal behavior. This means that they should follow the process of austerity by restricting themselves from illicit sex life, meat eating, gambling, and intoxication. If the intelligent men or the Brahmins of society would follow the rules and regulations, certainly the entire face of the present world, which is in such chaotic condition,
would change and people would be happy and prosperous. Разумные люди должны собственным примером вдохновлять других на совершение санкиртана яги. Это значит, что они должны жить в воздержании, отказавшись от недозволенных половых отношений, мясной пищи, азартных игр и употребления наркотиков и других одурманивающих средств. Если разумные люди, то есть браманы, будут следовать этим предписаниям, современный мир, в котором царит хаос и анархия, несомненно изменится к лучшему, и люди обретут долгожданное счастье и покой. Rishayo daduhur devim indriyeshu ata satama, but some brihaspatim kritva payas chandomayam suchi. All the great sages transformed Brihaspati into a calf, and making the senses into a pot, they milked all kinds of Vedic knowledge to purify words and mind and hearing. Обратив Брихаспати в теленка, а чувства в сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Brihaspati is the priest of the heavenly planets. Vedic knowledge was received in logical order by the great sages through Brihaspati for the benefit of human society, not only on this planet, but throughout the universe. In other words, Vedic knowledge is considered one of the necessities for human society. If human society remains satisfied simply by taking grains from the planet Earth, as well as other necessities for maintaining the body, society will not be sufficiently prosperous. Humanity must have food for the mind and ear as well for the purpose of vibration. As far as transcendental vibrations are concerned, the essence of all Vedic knowledge is the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram, 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 Hare. If in Kali Yuga, if this Maha Mantra is chanted regularly and heard regularly by the devotional process of Shravana Kirtana, it will purify all society, and thus humanity will be happy, both materially and spiritually. Брихаспати является жрецом райских планет. Заботясь о благе человеческой, великие мудрецы с помощью Брихаспати получили ведическое знание, приведенное в стройную систему, и передали его обитателям не только этой, но и других планет Вселенной. Иначе говоря, ведическое знание является одним из обязательных компонентов человеческой цивилизации. Если люди будут заботиться только об удовлетворении своих телесных потребностей, ограничив свою деятельность выращиванием зерна и эксплуатацией природных ресурсов, на Земле никогда не будет процветания. У людей должны быть также пища для ума и для слуха. Кроме того, они должны как-то удовлетворять свою потребность говорить. Трансцендентные звуки Махамантры Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама, Рама Рама, Харе Харе представляют собой квинтэссенцию ведического знания. Поэтому если в Кали-югу люди будут регулярно повторять и слушать Махамантру Шраванам и Киртанам, это очистит все сословия и классы общества, и люди смогут обрести как духовное, так и материальное счастье. Kvitva vatsam suragana indram somam aduduham hiranmayena patrena viryam ojo balampaya. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf. From the earth, they milked the beverage soma, which is nectar. Thus, they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength.
Многочисленные полуубогие обратили теленка царя небес Индру и выдаили из земли нектарный напиток сом. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Purport. In this verse, the word soma means nectar. Soma is a kind of beverage made in the heavenly planets, from the moon to the kingdoms of the demigods in the various higher planetary systems. By drinking this soma beverage, the demigods become more powerful mentally and in strength and increase their sensual and bodily strength. The words Hiranmayena Patrena indicate that this soma beverage is not ordinary intoxicating liquor. The demigods would not touch any kind of liquor, nor is the soma a kind of drug. It is a different kind of beverage available in the heavenly planets. Soma is far different from the liquors made for demoniac people, as explained in the next verse. Комментарий. В этом стихе слово «сома» означает «нектар». Сома – это напиток, изготовляемый на всех райских планетах, начиная с Луны и вплоть до владений полубогов высших планетных систем. Этот напиток придает полубогам остроту ума, освежает их чувства и делает их тела сильными и выносливыми. Слова «хиранмаена патрена» указывают на то, что сома – это необычный спиртной напиток. Полубоги не притрагиваются к алкоголю. В то же время сому нельзя назвать и лекарством. Это особый напиток, который доступен только на райских планетах. Он не имеет ничего общего со спиртными напитками, которые предназначены для демонических людей, о чем будет сказано в следующем стихе. Daitya Danabhavatsam Praladam Asur Arshabam Vidya Duhan Chiram Aya Patre Surasavam. The sons of Diti and the demons transformed Prahlad Maharaj, who was born in an Asura family, into a calf, and they extracted various kinds of liquor and beer, which was put into a pot made of iron. Воспользовавшись тем, что Прохлада Махараджа родился в семье асуров, сыновья Дити и демоны обратили его в теленка и выдаили из земли всевозможные хмельные напитки, которые затем слили в сосуд, сделанный из железа. The demons also have their own types of beverages in the form of liquor and beer. Just as the demigods use soma rasa for their drinking purposes, the demons born of Diti take great pleasure in drinking wine and beer. Even today, people of demoniac nature are very much addicted to liquor and beer. The name of Prahlad Maharaj is very significant in this connection because Prahlad Maharaj was born in a family of demons. As the son of Hiranyakashipu, by his mercy, the demons were and still able to have their drinks in the form of iron and wine and beer. The word aya, iron, is very significant. Whereas the nectarine soma was put in a golden pot, the liquors and beers were put in an iron pot. Because the liquor and beer were inferior, they are placed in an iron pot. And because soma rasa is superior, it's placed in a golden pot. В отличие от полубогов, пьющих сомарасу, демоны утоляют жажду такими напитками, как вино и пиво.
Эти напитки доставляют демонам, потомкам гити, огромное удовольствие. Даже в наши дни люди с демонической природы очень привязаны к спиртным напиткам. В этой связи имя Прохлады Махараджа приобретает особое значение, поскольку Прохлада Махараджа, сын Хираньякашипу, появился на свет в семье демонов. По его милости демоны получили возможность пить вино и пиво. Следует также обратить внимание на употребленное здесь слово «ая» – железный. Нектар сома был собран в золотой сосуд, а вино и пиво собрали в сосуд, сделанный из железа. Вино и пиво, как напитки низшего сорта, были слиты в железный сосуд, а для сома расы, который во всех отношениях превосходит их, был приготовлен сосуд из золота. Gandharva Saram So Duksan Patre Padman Naye Paya Vatsam Vishva Vastan Kritva Gandharvam Madhu Sobhagam. The inhabitants of Gandharva Loka and Apsara Loka made Vishvasu into a calf, and they drew the milk into the lotus flower pot. The milk took the shape of sweet musical art and beauty. Обитательно Гандарва-Локи, Апсара-Локи, превратив теленка Вишвавасу, собрали молоко в сосуд, сделанный из лотоса. Это молоко приняло форму сладозвучных песен и красоты. The fortunate inhabitants of Pitri Loka, who preside over the funeral ceremonies, made Aryama the calf. With great faith, they milked kavya, food offered to the ancestors, into an unbaked earthen pot. Благословенные обитатели Питри-Локи, божества поминальных церемоний, обратили в теленка Арьяму и, взяв сосуд из необожженной глины, с великой верой надоили в него кавью, пищу, которую предлагают предкам. In Bhagavad Gita 9:25, it is said, Pitrin Yanti Pitri Vrita. Those who are interested in family welfare are called Pitri Vrata. There is a planet named Pitri Loka, and the predominating deity of that planet is called Aryama. He is somewhat of a demigod, and by satisfying him, one can help ghostly family members develop a gross body, those who are very sinful and attracted to their family members, village or country, do not receive a gross body made of material elements, but remain in subtle bodies composed of mind, ego, and intelligence. Those who live in such subtle bodies are called ghosts. This ghostly position is very painful because a ghost has intelligence, mind, and ego, and wants to enjoy material life. But because he doesn't have a gross material body, he can create only disturbances
for want of material satisfaction, it is the duty of family members, especially the son, to offer oblations to the demigod Aryama or to Lord Vishnu. From time immemorial in India, the son of a dead man goes to Gaya and at the Vishnu temple there offers oblations for the benefit of his ghostly father. It is not that everyone's father becomes a ghost, but the oblations of Pinda are offered to the lotus feet of Lord Vishnu so that if the family member happens to become a ghost, it will be favored with the gross body. However, if one is habituated to taking the prasad of Lord Vishnu, there is no chance of his becoming a ghost or anything lower than a human being. In Vedic civilization, there is a performance called Shraddha, by which food is offered with faith and devotion. If one offers oblations with faith and devotion, either to the lotus feet of the Lord Vishnu or to his representative in Pitriloka, Aryama, one's forefathers will attain material bodies to enjoy whatever material enjoyment is due to them. In other words, they will not become ghosts. В Бхагавадгите 9.25 сказано: Петрин янти, Петри врата. Словом Петри врата называют тех, кто заботится о благополучии членов своей семьи. Во Вселенной есть планета под названием Петрилока, которой правит Арьяма. Он является своего рода полубогом, и умилостливый его можно помочь умершим родственникам, которые стали привидениями, вновь получить физическое тело. Очень греховные люди, чрезмерно привязанные к своей семье, дому, к деревне, к стране, после смерти не получают физического тела, состоящего из 5 материальных элементов, но остаются в тонком теле, которое состоит из ума, интеллекта и эго. Те, кто живет в тонком теле, называют привидениями или призраками. Призраки ведут очень мучительное существование, так как, обладая умом, интеллектом и эго, они жаждут материальных удовольствий, но из-за отсутствия грубого материального тела не могут удовлетворить свои желания, и чтобы как-то выместить на других свою досаду, причиняют людям беспокойство. Поэтому родственники усопшего и в особенности сын должны приносить жертву полубогу Арьяме или Господу Вишну. В Индии с незапамятных времен существует обычай, по которому сын умершего отправляется в Гаю, и там в храме Вишну приносит жертвы, чтобы помочь своему умершему отцу, ставшему призраком. Разумеется, это не значит, что после смерти все становятся призраками. Поминальная пинда приносится лотосным стопам Господа Вишну на тот случай, если кто-то из наших родственников стал привидением. Тогда принесенная пинда поможет ему получить грубое материальное тело. Однако тому, кто питается просадом Господа Вишну, не грозит опасность стать призраком или родиться в теле, принадлежащем к одному из низших видов жизни. Люди ведической цивилизации проводят поминальный обряд Шрада, в ходе которого пища с любовью и преданностью предлагается Господу или одному из его представителей. Когда человек с любовью и преданностью кладет свою жертву к лотосным стопам Господа Вишну или приносит ее Арьяме, представителю Господа на Петрилоке, его правородители получают физические тела и вместе с ними возможность испытать заслуженные ими материальные наслаждения. Другими словами, они никогда не становятся призраками. Prakalpya vatsam kapilam siddha sankalpanamayam siddhim nabasi vidram cha
Yecha Vidya Dharadaya. After this, the inhabitants of Siddhaloka, as well as the inhabitants of Vidyaraloka, transformed the great sage Kapila into a calf, and making the whole sky into a pot, they melted out specific yogic mystic powers, beginning with Anima. Indeed, the inhabitants of Vidyadharaloka acquired the art of flying in the sky. Затем обитатели Сидалоки вместе с обитателем Видьяхара Локи сделали теленком великого мудреца Капилу и, использовав в качестве подойника неба, выдали из земли чудесные мистические способности, начиная с анимы. В результате жители Видьяхара Локи научились летать. The inhabitants of both Siddhaloka and Vidyadharaloka are naturally endowed with mystic powers by which they not only can fly in outer space without a vehicle, but they can also fly from one planet to another simply by exerting their will. Just as a fish can swim within water, the residents of Vidyadharaloka can swim in the ocean of air. As far as the inhabitants of Siddhaloka are concerned, they are endowed with all mystic powers. The yogis of this planet practice the Eightfold Yoga mysticism, namely Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. By regularly practicing the yogic process one after another, the yogi attain various perfections. They can become smaller than the smallest, heavier than the heaviest, etc. They can even manufacture a planet, get whatever they like, and control whatever man they want. All the residents of Siddhaloka are naturally endowed with these mystic yogic powers. It is certainly a very wonderful thing if we see a person on this planet flying in the sky without a vehicle, but in Vidyadharaloka, such flying is as commonplace as a bird flying in the sky. Similarly, the Siddhaloka, all the inhabitants are great yogis, perfect in mystic powers. Обитатели Сидалоки и Видьяхаралоки от природы наделены мистическими способностями, которые дают им возможность не только подниматься в небо без помощи летательных аппаратов, но и одним усилием воли перемещаться с планеты на планету. Обитатели Видьяхаралоки чувствуют себя в воздушном океане, как рыбы в воде. Что же касается обитателей Сидалоки, то они наделены всеми мистическими способностями. Жители этой планеты занимаются мистической йогой, состоящей из 8 ступеней, которые называются яма-нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дharana, дьяна и самадхи. Пройдя одну за другой все эти ступени, йоги обретают различные мистические способности, которые позволяют им делать меньше мельчайшего, тяжелее самого тяжелого и так далее. Они могут также создавать целые планеты, добывать все, что пожелают, и подчинять любого своей воле. Все жители Сидалоки от рождения наделены этими мистическими способностями. Если бы мы на нашей планете увидели человека, летающего по воздуху, без помощи летательного аппарата, мы сочли бы это чудом. Но на Видьядхаралоке этому никто не удивляется, как никто не удивляется при виде птицы, парящей в небе. Точно так же все обитатели Сидалоки являются великими йогами, обладающими всеми мистическими способностями. The name Kapila Muni is significant in this verse because he was the expounder of the Sankhya philosophy, and his father Kardama Muni was a great yogi and mystic indeed.
Kardama Muni prepared a great airplane, which was as large as a small town, and had various gardens, palatial buildings, servants, and maidservants. With all the paraphernalia, Kapila Dev's mother, Devahuti, and his father, Kardama Muni, traveled all over the universe and visited different planets. Имя Капиламуни упомянуто в этом стихе не случайно. Он разработал философию Санхи, а его отец Кардама Муни был великим йогом и мистиком. В свое время Кардама Муни построил огромный воздушный корабль размером с небольшой город, где было множество прекрасных дворцов и садов со слугами и служанками. Окруженная этим великолепием мать Капила Девы, Девадути, вместе с его отцом Кардама Муни облетела всю Вселенную, пробывав на различных планетах. Anye cha maino mayam antardanadi bhutatmanam mayam prakalpya vatsamte daduhur darya mayam. Others also, the inhabitants of planets known as Kimpurusha Loka, made the demon Maya into a calf, and they milked out mystic power by which one can disappear immediately from another's vision and appear again in a different form. Обитатели планет, известных под названием Кимпуруша Локи, превратив в теленка демона Майю, выдаили из Земли такие мистические силы, которые дают им, их обладателю возможность внезапно исчезать из поля зрения окружающих и появляться вновь, но уже в ином облике. It is said that the inhabitants of Kimpurusha Loka can perform many wonderful mystic demonstrations. In other words, they can exhibit as many wonderful things as one can imagine. The inhabitants of this planet can do whatever they like or whatever they imagine. Such powers are also mystic powers. The possession of such mystic power is called Isita. The demons generally learn such mystic powers by the practice of yoga. In the Dasama Skanda, 10th canto of the Srimad Bhagavatam, there is a vivid description of how the demons appear before Krishna in various wonderful forms. For instance, Bakasura appeared before Krishna in his coward friends as a gigantic crane. While present on this planet, Lord Krishna had to fight with many demons who could exhibit the wonderful mystic powers of Kimpurusha Loka. Although the inhabitants of Kimpurusha Loka are naturally endowed with such powers, one can attain these powers on this planet by performing different yogic practices. Обитатели Кимпуруша Локи
славятся своими мистическими способностями. Они могут творить такие чудеса, которые трудно даже представить. Обитатели этих планет способны делать все, что пожелают. Они могут исполнить любую свою прихоть. Такие способности также относятся к числу мистических. Обладание ими называется ишикой. Демоны, как правило, обретают мистические способности, занимаясь йогой. Даша Масканди, 10-й песни Шримад Бхагаватам, рассказывается о том, как демоны появлялись перед Кришной, принимая всевозможные причудливые формы. Так Бакасура предстал перед Кришной и его друзьями-пастушками в облике гигантского журавля. Когда Кришна находился на земле, ему приходилось сражаться со многими демонами, которые обладали чудесными мистическими силами Кимпурушалоки. В отличие от обитателей Кимпурушалоки, наделенных такими способностями от рождения, жители Земли развивают в себе эти мистические способности, практикуя различные виды йоги. Yaksha Raksamsi Bhutani Pisacha Pista Pisitashana Bhuteshu Vatsa Duduhu Kapale Shata Jansavam. When the Yakshas, Rakshasas, ghosts, and witches who were habituated to eating flesh, transformed Lord Shiva's incarnation, Rudra, Bhutanath, into a calf and milked out beverages made of blood and put them in a pot made of skulls. Затем якши, ракшасы, призраки и ведьмы, питающиеся плотью, обратили в теленка одно из воплощений Господа Шивы Рудру, Бутанату, и выдаили из земли различные напитки, сделанные из крови, заполнив ими сосуды в виде черепов. There are some types of living entities in the form of human beings whose living conditions and eatables are most abominable. Generally, they eat flesh and fermented blood, which is mentioned in this verse as Shatta Jasanam. The leaders of such degraded men, known as Yakshas, Rakshasas, Bhutas, and Pisachas, are all in the mode of ignorance, and they have been placed under the control of Rudra. Rudra is the incarnation of Lord Shiva and is in charge of the mode of ignorance and material nature. Another name of Lord Shiva is Bhutanath, meaning master of the ghosts. Rudra was born from between Brahma's eyes when Brahma was very angry at the four Kumaras. Среди человекоподобных существ встречаются такие, которые живут в грязи и не гнушаются самой омерзительной пищей. Их обычной едой является мясо, а излюбленным напитком перебродившая кровь, названная в этом стихе Шатаджас Тавам. Во главе этих падших существ стоят якши, ракшасы, буты и пишачи. Все они пребывают в гуне невежества и находятся под властью Рудры. Рудра – это воплощение Господа Шивы, которое повелевает материальной гуной невежества. Господа Шивы иногда называют Бутанатой, что значит повелитель призраков. Рудра появился на свет из межбровья Брамы, когда тот разгневался на 4 кумаров. Tatahayo Danda Sukha
sarpa nagascha lakshanam. Vidaya vatsam daduhur bila patre vishampaya. Thereafter, cobras and snakes without hoods, large snakes, scorpions, and other poisonous animals took poison out of the planet Earth as their milk and kept the poison in snake holes. They made a calf out of taksha. Вслед за тем кобры и змеи без капюшонов, большие змеи, скорпионы и другие ядовитые твари надоили из земли яда и наполнили им свои норы. Теленка они превратили в такшаку. Within this material world, there are various types of living entities and different types of reptiles and scorpions mentioned in this verse are also provided with their sustenance by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead. The point is that everyone is taking his eatables from the planet Earth. According to one's association with the material qualities, one develops a certain type of character. Paya, panam, unjan, ganam. If one feeds a serpent milk, the snake will simply increase its poison. However, if one supplies milk to a talented sage or saint, the sage will develop firmer brain tissue by which he can contemplate higher spiritual life. Thus, the land is supplying everyone food, but according to the living entities association with the modes of material nature, the living entity develops a specific character. Материальный мир населен самыми разнообразными живыми существами, и скорпионы, а также многочисленные виды пресмыкающихся, перечисленные в этом стихе, тоже получают все необходимое для жизни от Верховной Личности Бога. В конечном счете Земля снабжает пищей все живые существа. В зависимости от того, под влиянием каких материальных гун находится то или иное живое существо, у него вырабатываются определенные качества. Если змею кормить молоком, у нее только прибавится яда. Но если поить молоком одаренного человека, мудреца или святого, то в его мозгу разовьются тонкие ткани, благодаря чему он сможет постичь природу высшего духовного бытия. Итак, Господь заботится о пропитании каждого, но живое существо определенным образом, взаимодействуя с тремя гунами материальной природы, вырабатывает свои индивидуальные качества и характер. Vatsam aranadu migendrena chadam strina kravyada pranina kravyam duduhu swe kalevare suparna vatsa vigagash charam chacharam evacha. The four-legged animals, like the pot of the forest. Thus they got fresh green grasses to eat. Ferocious animals like tigers transformed into a lion, to a calf, and thus they were able to get flesh for milk. The birds made a calf out of Garuda and took milk from the planet in the form of moving insects and non-moving plants and grasses. Четвероногие животные, коровы и другие, обратили в теленка быка, носящего на своей спине Господа Шиву, и выдаили из земли свежие зеленые травы, которыми они питаются. Подойникам им служит лес. Хищные звери
тигры превратили в теленка льва и получили в качестве молока свежую плоть. Птицам же, которые использовали в качестве теленка огороду, земля дала молоко в виде движущихся живых существ, насекомых и неподвижных растений и трав. There are many carnivorous birds descended from Garuda, the wing carrier of Lord Vishnu. Indeed, there is a particular type of bird that is very fond of eating monkeys. Eagles are fond of eating goats. And of course, many birds eat only fruits and berries. Therefore, the word charam, referring to moving animals, and acharam, referring to grasses, fruits, and vegetables, are mentioned in this verse. От Гаруды, который носит на своей спине Господа Вишну, произошло множество хищных птиц. Есть, например, вид птиц, которые питаются обезьянами. Для орла нет лучшей добычи, чем коза, хотя, конечно, многие птицы едят только фрукты и ягоды. Поэтому в данном стихе употреблено слово «чарам», которое указывает на движущихся живых существ, и «ачарам», указывающее на травы, фрукты и овощи. Vatta vatsa vanaspataya pritag rasamayam paya girayo imavat vatsa nana datum swa sanushu. The trees made a calf out of the banyan tree, and thus they derived milk in the form of many delicious juices. The mountains transformed the Himalayas into a calf, and they milked a variety of minerals into a pot made of the peaks of hills. Обратив теленка дерева баньян, деревья получили в качестве молока множество вкусных соков, а горы, сделав теленком Гималаи, надоили в сосуд, созданный из их вершин, разнообразные минералы. Sarve swa mukhya vatsena swese patre pritak paya sarva kama dugam pritvan duduhu pritu bhavitam. The planet Earth supplied everyone his respective food. During the time of King Prithu, the earth was fully under the control of the king. Thus, all the inhabitants of the earth could get their food supply by creating various types of calves and putting their particular types of milk into various pots. Земля снабдила каждого той пищей, в которой он нуждался. Во времена Махараджи Приту земля беспрекословно подчинялась царю, поэтому все ее обитатели смогли полностью обеспечить себя пищей, создав различных телят и собрав соответствующие виды молока в подходящие сосуды. This is evidence that the Lord supplies food to everyone, as confirmed in the Vedas. Eko bahunam yo vidadati kaman. Although the Lord is one, he is supplying all necessities to everyone through the medium of the planet Earth. There are different varieties of living entities on different planets, and they all derive their eatables
from their planets in different forms. On the basis of these descriptions, how can one assume that there is no living entity on the moon? Every moon is earthly, having composed of 5 elements. Every planet produces different types of food according to the needs of its inhabitants. According to Vedic Shastras, it is not true that the moon does not produce food or that no living entity is living there. Все сказанное выше свидетельствует о том, что Господь снабжает пищей каждое живое существо. Подтверждение этому содержится в Ведах. Хотя Господь один, Он удовлетворяет потребности каждой, используя ресурсы планеты Земля. На различных планетах Вселенной обитают разные виды живых существ, и все они живут за счет того, что планеты, на которых они обитают, обеспечивают их разнообразной пищей. Зная это, как можно согласиться с тем, что на Луне нет жизни? Каждая планета состоит из тех же 5 элементов, что и Земля, и производит разнообразные продукты питания в соответствии с нуждами ее обитателей. Ведические писания опровергают мнение ученых, которые считают, что Луна не производит никаких продуктов питания и что на ней нет жизни. Evam Pritpadaya Pritvim Anuda Swanam Atmanam Doha Vatsari Vedena Shira Vedam Kurudvaha. My dear Vidura, chief of the Kuru, in this way, King Prithu and all the others who subsist on food created different types of calves and milked out their respective eatables. Thus, they received their various foodstuffs, which were symbolized as milk. Таким образом, о предводитель рода Куру, Видура, все, кто нуждался в пище во главе с царем Притху, создав различных телят, надоили то, что им было необходимо для жизни. Так, в виде символического молока они получили нужные им продукты питания. Tato Mula Pati Prita Sarvakama Dugam Pritu Duhitritve Shakare Mum Premna Duhur Vatsalaha. Therefore, King Prithu was very satisfied with the king planet Earth, for she sufficiently supplied all food to various living entities. Thus, he developed affection for the planet Earth, just as if she were his own daughter. Увидев, что Земля обеспечила пищей все живые существа, царь Притху очень обрадовался, и в его сердце проснулась любовь к этой планете, как будто она была его родной дочерью. Chadayan Churnayan Swadanus Kotya Kiri Kutani Raja Rat Bhu Mandalam Idam Vanya Prayas Chakre Samang Vibhu.
After this, the king of all kings, Maharaj Prithu, leveled all rough places on the surface of the globe by breaking up the hills with the strength of his bow. By his grace, the surface of the earth became almost flat. После этого царь всех царей Махараджа Притху разгладил все неровности на поверхности земли, разрушив своим могучим луком холмы и горы. По его милости поверхность земного шара стала почти плоской. Generally, the mountains and hilly portions of the earth are made flat by the striking of thunderbolts. Generally, this is the business of King Indra of the heavenly planets. But King Prithu, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, did not wait for the king, Indra, to break up the hills, but he did so himself with his strong bow. Обычно горные районы и холмистые местности становятся плоскими от ударов молний, посылаемых небесным царем Индрой. Однако Махараджа Притху, который был воплощением Верховной Личности Бога, не стал ждать, пока царь Индра разрушит холмы и горы, но сделал это сам с помощью своего могучего лука. Atasmin Bhagavan Vainya Prajanam Vittida Pita Nivasam Kalpayam Chakre Tatra Yatarhataha. To all the citizens of the state, King Prithu was as good as a father. Thus he was visibly engaged in giving them proper subsistence and proper employment for subsistence. After leveling the surface of the globe, he earmarked different places for residential quarters, inasmuch as they were desirable. Ко всем своим подданным царь Притху относился как родной отец. Все видели, что он, не жалея сил, стремится обеспечить всех своих подданных пищей и занять их трудом. Выровняв поверхность земли, он отвел каждому по его желанию место для жизни. In this way, the king founded many types of villages, settlements, and towns, and built forts, residences for cowherd men, stables for the animals, and places for the royal camps, mining places, agriculture towns, and mountain villages. Wow. Таким образом, царь построил множество деревень, поселков, городов, крепостей, селений пастухов, загонов для скота,
подготовил площадки для царских шатров, отвел места для рудниковой копии и создал земледельческие горные поселения. Prakritor iha naivai sa pura gramadi kalpana yata sukam vasanti sma tatra tatra kutobayaha. Before the reign of King Prithu, there was no planned arrangement for different cities, villages, pasturing grounds, etc. Everything was scattered and everyone constructed his residential quarters according to his own convenience. However, since King Prithu, plans were made for villages and towns. До того, как царь Притху взошел на престол, никто не строил городов и деревень по определенному плану и не отводил землю под поля, пастбища и так далее. Застройка городов была стихийной, и каждый возводил себе жилище где и как хотел. Однако со времен царя Притху города и поселки стали строиться в соответствии с планом. From this statement, it appears that town and city planning was not new, but has been coming down since the time of King Prithu. In India, we can see regular planning methods evident in very old cities. In Srimad Bhagavatam, there are many descriptions of ancient cities. Even 5,000 years ago, Lord Krishna's capital, Dwarka, was well planned, and similar other cities, Mathura and Hastinapur, now New Delhi, were also well planned. Thus, the planning of cities and towns is not a modern invention, but existing in bygone ages. Thus, in the Bhaktivedanta purport of the fourth canto, 18th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Prithu Maharaj Milks the Planet Earth. Из этого стиха следует, что планирование и строительство не является новшеством. Люди занимаются этим со времен царя Притху. В Индии характер застройки даже очень древних городов свидетельствует о наличии продуманного плана. В Шримад Бхагаватам приводится множество описаний таких древних городов. Даже 5000 лет назад столица Господа Кришны Дварака была построена по плану, как, впрочем, и другие города, такие как Мадхура и Хастинапур, современный Нью-Дели. Таким образом, плановая застройка больших и малых городов не является достижением последнего времени. Большие и малые города строились в соответствии с архитектурным планом еще в давно минувшие века. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Притху Махараджа доит землю».
can be big numbers. Hopefully we'll everybody had a okay, I just got cut off right when I was going to end the meeting. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namaha. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much.